Very warm good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and today we can see the last topic in this unit. Okay, so previously we have seen in water analysis the sampling methods, the physical parameters, how to determine the in water. Then we have seen chemical parameters. In chemical parameters, the last one is said to be pesticides, residual chlorine, chlorine demand, and finally we are going to see bacterial examination. That's nothing but total as well as fecal coliform. So the topic we are going to see for today's class are pesticides in water, then residual chlorine, chlorine demand, then bacterial examination of water. We can see one by one. First, we can see pesticides in water. So, what I mean by pesticides, first we should know what is pest. Pests are nothing but microorganisms which are harmful to plant growth are called as pest. And these are the chemicals which are used to kill this pest are called pesticides. Sides means nothing but killing or suicide. Is said to be side. Pesticide. Side is nothing but killing. So killing the unwanted pest in agriculture is called as, the chemicals used there are called as pesticides. It's clear? I'll repeat. So pests are microorganisms which are harmful for plant growth, and chemicals are used to kill this pest are called as pesticides. So coming to pesticides, pesticides are three different forms. Organochlorine compounds, then organophosphorus compounds, and carbamates. Three things. First one is organochlorine compounds. It's nothing but DDT and BHC. You know what is DDT and what is BHC? DDT is nothing but dichlorodiphenyl trichloroethane. BHC is benzene hexachloride. So these are the two organochlorine compounds used to kill the pest. Then organophosphorus compounds are nothing but parathion and malathion, and carbamates are carbonyl and bagon. So these are the different pesticides used to kill the pest. And if you see the permissible limit, it is found to be 0.05 milligram per liter is allowed in drinking water. Beyond this limit, it is said to be injurious for health. That is, it's nothing but it's bad for health. And coming to pesticides, pesticides mainly come from agricultural runoff. So these are the main source of water pollution. So I'll repeat the point once again. So what do you mean by pest? Pests are nothing but microorganisms used to kill it's nothing but pesticides which are said to be microorganisms which are found to be harmful for plants, and chemicals are used to kill this microorganism which are called as pesticides. Three different forms are there: organochlorine compounds, organophosphorus compounds, and carbamates. Is it okay? Then coming to the permissible limit, 0.05 milligram per liter is allowed for water. Beyond this limit, it is very harmful for human health. Now we can see how to determine this pesticides. So coming to the determination, we can do by two methods. One is called as thin layer chromatography. Another one is called as high performance liquid chromatography. I'll repeat the method. Two main methods are mainly available. Many are available. In our syllabus, we have only two. Thin layer chromatography, that is TLC. Another one is high performance liquid chromatography, which is HPCL. So we can see the method how to do this thin layer chromatography. So if you take this method, this is used to separate and estimate the isomers of DDT and BHC. Thin layer chromatography is used to separate and estimate the isomers of DDT and benzene hexachloride. So what you have to do here is, a sample of BHC is dissolved in benzene. Benzene hexachloride is dissolved in benzene and spread over a glass coated silica gel. You have to spread it over a glass coated with silica gel. You have to spread in the glass. Okay. And the plate is now dipped in a solvent containing 20% chloroform and 80% cyclohexane. When the solvent moves in certain definite distance, the plate is removed and it is dried. Okay. After that, what you have to do here is,
The plate is now sprayed with ethanol amine and heated to 100 degrees centigrade for 20 minutes. It is then sprayed with silver nitrate in concentrated nitric acid. Now sparks will appear at the plate and the RH value are calculated and compared with the standard sparks, and this will give you the concentration of the isomer. I'll repeat the method once again. So what and all you have to do here is the sample of benzene hexachloride is dissolved in benzene. Okay, so you have to take the sample of benzene hexachloride where you need to determine it is dissolved in benzene and spread over a glass plate coated with silica gel. You take a glass plate which has to be coated with silica gel. Over this you have to spread this sample. சரியா, spread பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணு, you have to dip this glass plate in a solvent. அந்த solventல என்னெல்லாம் இருக்கும்னா 20% chloroform and 80% cyclohexane. As you dip the thing, the solvent will pass into this glass plate. Then you have to remove the plate from the solvent and you have to dry it. Okay, then what you have to do is the plate is now sprayed with ethanol amine and it is heated to 100 degrees centigrade for 20 minutes. Then it is again sprayed with silver nitrate containing concentrated nitric acid. As you do this process, what happens there is spark will be appearing on the plate, and as the sparks appear on the plate, what you have to do here is you have to find the RF value. RF value is nothing but it's a ratio between the distance moved by the solute and the distance moved by the solvent. This is the methodology used in chromatography. Okay, so RF value is calculated and compared with the standard value. This will give you the concentration of the isomer. It's a method clear? Yes. So you take the sample, you have to dissolve in benzene, then spread over a glass plate which is already coated with silica gel. Now you have to dip the plate in solvent containing 20% chloroform and to 80% cyclohexane, and the solvent will move to a certain distance. After that you have to remove the plate from the solvent and you have to dry it. After drying you have to spray with the spray. It's nothing but ethanol amine. You have to spray with the ethanol amine. After spraying you have to heat the thing to 100 degrees centigrade for 20 minutes, and after heating you have to spray it with the silver nitrate containing concentrated nitric acid. And as you spray the silver nitrate containing concentrated nitric acid, sparks will be appearing and you have to measure the sparks and you have to calculate the RF value and you have to compare this RF value with the standard value. Is it okay? And this will give you the concentration of the isomer. This is said to be thin layer chromatographic method. This is used to find the amount of pesticide available. Okay, second method is nothing but high performance liquid chromatography. This method is used to estimate chlorinated herbicides with 2,4D phosphorus pesticides like parathon and malathion. So malathion and parathon can be estimated by high performance liquid chromatography. The method is not given. You can simply write in a single line this method. Okay, high performance liquid chromatography is used to estimate chlorinated herbicides, mainly parathon as well as malathion. Is it okay? And next one, what you are going to see for today's class is residual chlorine in water. So what I have taught you just now is nothing but something about pesticides in water, and the second topic what you are going to see for today's class is residual chlorine in water. So coming to residual chlorine, normally we use bleaching powder to kill the germs present in water. Okay, and there's a limit what you have to add. If you cross the limit it is also harmful. So I'll say what it is. Okay, so chlorine gas, if you take sodium hypochlorite and bleaching powder are used as disinfectant in water purification. So as you do the thing, chlorine dissolves in water and form hypochlorous acid which acts as a disinfectant. So you'll be adding chlorine to water. It gives hydrochloric acid plus hypochlorous acid. And now if you take bleaching powder, will react with water to give you sodium hydroxide and hypochlorous acid. And if you take
the final product is nothing but hypochlorous acid, and the chlorine content of water as hypochlorous acid is called as residual chlorine. It's called as residual chlorine. And if you take this residual chlorine, this is tested with orthotoluidine, and the formation of yellow color is an indicator for the presence of residual chlorine. So can you understand what I am saying? I'll repeat the point once again. So, chlorine gas or sodium hypochlorite or bleaching powder are normally used as disinfectant in water for purification. So, this dissolves in water to form hypochlorous acid, which will act as a disinfectant. And while you are adding this chlorine gas, or if you are adding this sodium hypochlorite, or you are adding bleaching powder, hypochlorous acid will be formed, and this the content of chlorine in hypochlorous acid is called as residual chlorine, and this is being tested with orthotoluidine. Okay, and the formation of yellow color is a indication of presence of residual chlorine. It's clear for you? Yes, I'll repeat the thing once again, ma. So to remove the germs or bacteria present in water, we can use chlorine gas, or you can use sodium hypochlorite, or you can use bleaching powder. You can use any of these three things. As you use the thing, what happens there is they will combine with water to form hypochlorous acid. Whether you add chlorine, or you add sodium hypochlorous acid, or you add bleaching powder, all will give the byproduct as hypochlorous acid. And the chlorine content in water as hypochlorous acid is called as residual chlorine. Okay, and this can be estimated, it can be tested by using orthotoluidine. As you add orthotoluidine to this residual chlorine, what happens is yellow color will be formed that shows the presence of residual chlorine. Is it clear? Yes. So now what you are going to do is you need to find what is the amount of excess chlorine present in water. So for killing the germs, we are using this chlorine or sodium hypochlorous acid or bleaching powder. So if excess chlorine is present in water, this will increase corrosion, or it will destroy the wood products, which gives a foul taste to the canned food or frozen products. Hence, the residual chlorine content in pure water should not exceed 1 milligram per liter. So, if it is above 1 milligram per liter, is not good. It won't give a pleasant taste, a pleasant smell. And it also deteriorate the ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொரோஷன் நடக்கும், அல்லது ஃபவுல் ஸ்மெல் வந்து வரும், அன்வான்ட் ஸ்மெல் வந்து வரும். அது நல்லது கிடையாது. ஸோ அலவுட் லிமிட் ஃபார் permissible limit for residual chlorine is water is said to be 1 milligram per liter. Is it okay? So I'll repeat the whole thing once again. So you normally what I mean by residual chlorine is nothing but it's the amount of chlorine in hypochlorous acid. So for killing germs in water, we add either chlorine or sodium hypochlorous acid, or we use bleaching powder. As you add the thing with water, what is being formed there is hypochlorous acid will be formed. So this hypochlorous acid, if to a permissible limit only it is allowed. Beyond that limit, it will give an unpleasant smell. We have studied breakpoint chlorination. Only up to that limit you have to add this bleaching powder or sodium hypochlorous acid or chlorine. Beyond the limit, if you are adding, normally if you see municipal water, if they are adding in excess, it will have unpleasant taste as well as unpleasant odor. So the limit allowed here is said to be 1 milligram per liter. Okay, if you are adding beyond that limit, what happens there is it will give a foul smell. Also the material will undergo corrosion. What is in contact with the particular water will undergo corrosion. Is it okay? And now we can estimate the residual chlorine present in water. What you have to do here is, it is nothing but iodometric method. What you have to do here is, you take the water sample, treat with excess potassium iodide. When the residual chlorine oxidizes potassium iodide and liberates iodine. So while hypochlorous acid is present in water, it will liberate chlorine only. So this chlorine will combine with potassium iodide to give you iodine gas will be liberated. And the liberated iodine, what you have to do here is titrated against sodium thiosulfate using starch as indicator. And the end point is color change from blue to colorless.
Is it okay? And the volume of sodium thiosulfate consumed is noted as VmL, and from that residual chlorine can be estimated. So residual chlorine is equal to normality of sodium thiosulfate into volume of sodium thiosulfate consumed into 35.5 into 1000 divided by volume of water sample taken. Is it okay? I'll repeat the method once again. For estimation of residual chlorine, you are doing by iodometric method. What you have to do here is you take the water sample, add excess amount of potassium iodide. So what happened there is the hypochlorous acid present in water will produce chlorine, and this chlorine will combine with potassium iodide and it liberates iodine gas, and the liberated iodine you have to estimate. So that has to be done by titrating again sodium thiosulfate using Starch's indicator. The end point is nothing but disappearance of blue color change from blue to a white color. Is it okay? Then the volume of thio consumed is noted and is given as VmL, and the residual chlorine can be estimated using the formula residual chlorine is equal to N into V into 35.5 into 1000 divided by X, and N is nothing but normality of thio, V is volume of thio consumed for the titration, 35.5 is nothing but equivalent weight of chlorine into 1000 divided by X is nothing but volume of water sample taken. It's clear? Next one, third topic what you are going to see for today's class is chlorine demand. What is it to be? Chlorine demand. So chlorine demand na namakku enna, what do you mean by that is அந்த பாக்டீரியா வராமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ குளோரின் ஆட் பண்ணணும். ரெசிடுவல் குளோரின்னா எவ்வளோ நம்ம ஆட் பண்ணுறதுல எவ்வளோ ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோ அதான் என்னது ரெசிடுவல் குளோரின். குளோரின் டிமாண்ட்னா என்னன்னாமா நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா கொல்றதுக்கு எவ்வளவு குளோரின் தேவை அந்த அளவு தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும். பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் சொன்னேன்ல, தட் இஸ் செட் டு பி குளோரின் டிமாண்ட். அதுக்கு எவ்வளவு தேவை அதை விட தாண்டி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபவுல் ஸ்மெல்லு கொரோஷன்லாம் நடக்கும். சரியா? ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் வந்து வராது. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ நவ் வி கேன் சி வாட் இஸ் இட் டு பி chlorine demand. It is defined as amount of chlorine required to control the odor and bacterial growth in water. Unpleasant odor வரும், நிறைய பாக்டீரியாஸ் வளர்ந்த பாசி பிடிச்ச ஒரு மாதிரி உசும்ன ஸ்மெல் வரும். ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் தட் யூ ஹவ் டு control that process. So for that you are in need of chlorine, because chlorine is a very good disinfectant. சரியா? கிருமி நசுனின்னு சொல்லுவோம்ல, குளோரின் வந்து ஒரு நல்ல கிருமி நசுனி. ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா அன்வான்ட் ஸ்மெல்லும் பாக்டீரியா க்ரோத் வந்து வாட்டரில் வந்து வராது. ஸோ வாட் யூ ஹவ் டு டூ ஹியர் இஸ் a known amount of chlorine or sodium hypochlorite or bleaching powder, that is calcium hypochlorite chlorine, sodium hypochlorite chloride, that's nothing but bleaching powder. The மூணுல யாராவது ஒருத்தர் is added to the water sample and residual chlorine is determined by iodometric method. Is it okay? So எப்படி chlorine demand கண்டுபிடிக்கணும்? Chlorine demand is equal to amount of chlorine added minus residual chlorine. Minus residual chlorine will give you the amount of chlorine demand. So chlorine demand is nothing but amount of chlorine added. நம்ம எவ்வளவு குளோரினோ ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிடோ அல்லது சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் அயோடோமெட்ரிக் மெத்தடில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரெசிடுவல் குளோரின் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஆக்சுவலாக எவ்வளவு குளோரின் தேவைங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் செட் டு பி chlorine demand. Is it okay? So now I'll go with the last topic of this unit. It's nothing but bacterial examination of water. So if you take this unit, we have seen the physical parameters required, then we have seen the chemical parameters required in water analysis, and last one you are going to see for today's class is nothing but bacterial examination of water. So if you take water, first one we can see what is said to be total coliform bacteria. So bacteria are microorganism, and some bacteria are harmful, which are called as pathogenic bacteria, while others are said to be harmless. And these pathogenic bacteria causes waterborne diseases like cholera, polio, typhoid, jaundice, dysentery, etc. Okay, and bacteria which live in the intestines of human are called as coliform bacteria, and these are anaerobic and they are rod ship bacteria. They produce acid and gas from the fermentation of lactose sugar. It's clear?
I'll repeat the point once again. So what I mean here, what I mean by bacteria, bacteria is nothing but microorganism. So if you take this bacteria, if you take your intestine, there are good bacteria also, bad bacteria. So both will be combined together. Some bacteria are good for health and some bacteria are bad for health. And the bad bacteria are called as pathogenic bacteria. And these bacteria, இந்த bacteria என்ன பண்ணுனா நமக்கு காலரா, டைஃபாய்டு, ஜாண்டிஸ், போலியோ எல்லா டிசீஸஸையும் இது வந்து காஸ் பண்ணும். சரியாம்மா? ஸோ தீஸ் பேக்டீரியாஸ் விச் லிவ் இந்த இண்டஸ்டைன் ஆர் கால்ட் அஸ் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியா பேர் வந்து பேத்தோஜெனிக் அல்லது என்ன சொல்லணும்னா கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா பாக்டீரியாஸுமே பாடியில் வந்து இருக்கும். ஸோ டோட்டல் பேத்தோஜெனிக் அண்ட் நான் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இண்டஸ்டைன் இஸ் கால்ட் அஸ் டோட்டல் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா. ஸோ டோட்டல் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியான்னு என்னென்னா அதில் நல்ல பாக்டீரியாவும் இருக்கும், மோசமான பாக்டீரியாவும் இருக்கும். ஸோ ரெண்டு பாக்டீரியா கம்பைன் பண்ணுற பேர் தான் என்னென்னா டோட்டல் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெபார்ட்டரியில் என்ன பண்ண முடியாது, we can't isolate. It is difficult to isolate pathogenic bacteria in the laboratory. However, they can be detected by testing the coliform bacteria by a test called as coliform test. அது ரெண்டாவது சொல்லுவேன். So I'll repeat the thing what I have said you just now. So total coliform bacteria என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம பாடியில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நிறைய இருக்குது. வி ஹாவ் ஃபார் டைஜஷன் பாக்டீரியாஸ் அது நிறைய இருக்குது. வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் பாக்டீரியாஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ இந்த பாக்டீரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா, இன்னொன்று நான் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா. ஸோ இந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து சொல்கிறது தான் என்னென்னா டோட்டல் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா. ஸோ இந்த பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணுன்னா, தே காஸ் டிசீசஸ் லைக் காலரா, தென் போலியோ, ஜாண்டிஸ், டிசென்ட்ரி எக்ஸெட்ரா. இந்த மாதிரி எல்லா நோயும் மனுஷனுக்கு வரவிக்கிறது யாருன்னா இந்த பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா. இன்னும் சில பாக்டீரியாஸ் இருக்குது, தே ஆர் குட் ஃபார் ஹெல்த், தே ஹெல்ப் இன் டைஜஷன், அசிமிலேஷன், நிறைய ப்ராசஸ் பயாலஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பாடியில் நடக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து என்சைம்ஸை வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? கேட்டலிஸ்ட் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் தேட் பர்பஸ் ஆல்சோ வி ஆர் இன் நீட் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஸோ மொத்த பாக்டீரியாவுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லணும்னா டோட்டல் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாஸ் இருக்குல்ல, டிசீஸ் காசிங், இது தனியாக வந்து பிரித்து டெஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லை லெபார்ட்டரியில். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோலிஃபார்ம் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் நம்ம பண்ணுவோம். அந்த கோலிஃபார்ம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ கோலிஃபார்ம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஈகோலி டெஸ்ட்லாம் இருக்குது, ஐல் சே லேட்டர். ஸோ இதில் இந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது we can predict what is the amount of total bacteria present in the body. Is it okay? And second one what you are going to see is E. coli bacteria. In the bacteria வந்து it's a common bacteria present in the body. It's called as coliform group. These are harmless but their presence indicate the pathogenic bacteria and they may be present in the sample. And E. colis are discharged in very large number with the feces. Feces are nothing but bathroom. Is it okay? And they can be identified by E. coli test. They are identified by E. coli test. So நம்ம பாத்ரூம் வர்றதில் நிறைய டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது, இந்த E. coli germs தான் நிறைய வரும். Okay, and they are tested by E. coli test. Is it clear with the point? So two things are there. One is said to be total coliform bacteria, another one is called as E. coli bacteria. Total coliform bacteria na என்னன்னா மொத்தமாக நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா பாக்டீரியான்னு சேர்த்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டோட்டல் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா சொல்லுவோம். ஈகோலி வந்து ஒரு நம்ம பாடியில் மெஜாரிட்டி இருக்கிறது வந்து ஈகோலி பாக்டீரியா தான் நிறைய இருக்கும். சரியா? இது எங்கே நமக்கு இந்த ஈகோலி பாக்டீரியா நிறைய இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னா பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா அதுக்கு கூட இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சரியாம்மா? ஸோ ஈகோலி டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த லிமிட்டை க்ராஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா நமக்கு பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாஸும் நம்ம பாடியில் இருக்குன்னு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஐல் கோ வித் த டெஸ்ட் ஒன் பை ஒன். First is said to be total count test. Total count test. இது எதுக்குன்னா total coliform bacteria கண்டுபிடிக்கிறது. இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா the sample is added to agar media and is incubated for 20 degrees centigrade for 48 hours. 20 degree centigradeல வச்சு இன்க்யூபேட் பண்ணி 48 hours வந்து நம்ம சாம்பிளை வந்து வைக்கணும், அகரில் ஊற்றி வைக்கணும். The bacteria will in water will grow. அது வளர்ந்து forms colonies and which can be counted. For potable water, the total count should not exceed 100
per ml of water. Per ml of waterக்கு 100க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா it causes disease. 100 அல்லது கீழே இருந்துச்சுன்னா it is good for health. Okay. I'll repeat the method once again. So இதில் என்ன பண்ணுறோம், வாட்டர் சாம்பிள் எடுத்துக்கோ. எந்த வாட்டர் சாம்பிளுக்கு நம்ம பாக்டீரியா டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை அகர் மீடியாவில் போட்டு இன்ஹிபேட் பண்ணணும் 20 டிகிரி சென்டிகிரேட் 48 hours வச்சிங்கன்னா உனக்கு என்ன நடக்கும், பாக்டீரியா வில் grow in water. Is it okay? And colonies will be formed. Then you have to count. நமக்கு கவுண்டர் இருக்குது, அந்த கவுண்டர் வச்சு எவ்வளோ பாக்டீரியா, அந்த ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த டோட்டல் கவுண்ட் வந்து 100 தாண்டி இருந்துச்சுன்னா இட் ஷோஸ் unwanted pathogenic bacteria சாத்தியா. 100 வரையிலும் per ml of waterக்கு வந்து 100 வரை allowed. Is it okay? Next one is E. coli test. How to do this E. coli test is, you take the sample water and you have to add lactose broth. Lactose brothna என்னன்னா ஒரு mixture of 3 things இருக்கும். ஒன்று வந்து peptone, அது ஒரு 5 gram add பண்ணணும். Then you have to beef extract ஒரு 3 gram, lactose வந்து ஒரு 5 gram. Sugar media the mixture, it's called as lactose. இந்த lactose brothல வந்து sample of water வந்து add பண்ணி 37 degree centigradeல inhibate பண்ணணும். 48 hours வச்சு பண்ணணும். பண்ணிட்டு count the number of bacteria. இது பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் வாட்டருக்கு எவ்வளோ தான் அலவுடு, 10 per 100 ml of water. 100 ml of waterல வந்து 10 தான் இருக்கணும். 10ஓட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா it is not good for health. Is it okay? So this is something about bacterial count test. Two tests we have seen. What is said to be total count test. Another one is E. coli test. E. coli testல என்ன பண்ணுறோன்னா, sample water எடுத்துக்கோங்க, lactose you have to add to lactose broth and you have to incubate for 37 degrees for 48 hours. The count the number of bacteria. And for potable water E. coli எவ்வளவு allowedனா 10 count வந்து allowed per 100 ml of water. 10 விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா it's not good for health. It shows that unwanted bacteria are present in the water sample. Is it okay? And finally we can see water quality standards. Okay. And if you take two standards are being prescribed, one is WHO, another one is ICMR. WHO is nothing but World Health Organization. ICMR is nothing but Indian Council of Medical Research. If you take the color, WHO 5, ICMR also 5, turbidity it is 10, 25, pH 7 to 8.5, 6.5 to 9.2, TDS it is 500, there also it is 500, calcium 75, 75, magnesium 30, 30, chloride is 200, 200, fluoride is 1, 1, BOD 1, it is 6, COD 5, 10, E. coli 10, 10. Is it okay? So this is a water quality standard prescribed by WHO as well as ICMR. Is it okay, ma? So with this unit is over. So you have to revise the whole thing and study the whole thing properly. So in water analysis we have seen how to sample the water. Then we have seen 3 different types of parameters: physical parameters, chemical parameters as well as biological parameters. Is it okay? So with this I wind up for today's class. I think you are clear with the topic. If you have any doubts you can ask me directly by calling me. Thank you for listening. Keep on studying.